questions. Not only your guitar, but le scelte che ha fatto per arrivare a trovare ad avere la chitarra, la sua compagna della composizione della chitarra. Che chitarra usa? Che tipo di... He basically wants to know, because you choose the guitar as your main instrument, the instrument that you compose on. Okay, why did you choose guitar? Thanks. The guitar is my second instrument. I actually play pianos too, so I compose quite often on the piano, sometimes on the guitar, sometimes just here with a pen. If you gave me an accordion, I'd probably try and figure out how to play it. I mean, songwriting is a second language, and it's not about so much the instrument as the song. You know, you're chasing the song. Non è il suo secondo strumento la chitarra, ma in realtà potrebbe, se tu gli dessi una fisarmonica, sarebbe suonare anche quella. Il punto è che dipende non è tanto lo strumento, ma naturalmente è il compositore, il modo in cui approcci la cosa. Chiaro, clear. Sì, mi interessava sapere se nella sua esperienza di autore, quindi di songwriter, ha mai pensato di scrivere anche per altri, e se sì, chi sono le persone per cui scriverebbe? Would you like to write a song for another artist, and if so, who is it? Oh, for who? Well, anyone that wants my work is welcome. Anybody. I do write. You write the song to be the song. You don't really write the song to be for anybody. The song is the song. It has its own life. It would be nice if other artists wanted to cover them, and I wouldn't really care who that was. It's a nice check, whoever does it. Lo farebbe per chiunque, non è importante per chi, chiunque fosse interessato lui sarebbe contento di farlo. Non è tanto per chi, ma è la canzone in sé, il lavoro che fa. Lasciamo passare il carrello dall'immondizia, perché è sempre lui. Some noise. In quali posti del mondo gli è capitato di suonare di recente, e se gli capita, come spesso accade ai musicisti, di cogliere qualcosa dai paesi in cui si è trovato a suonare di interessante e importante per la sua attività artistica? Talking about your recent gigs around the world, are there some particular places where you were inspired? Did you get something important from the places where you played? Dal punto di vista musicale, strettamente musicale, non calcio. Yeah. Well, there's lots of wonderful places. Italy, obviously, right up there on the top of great places to be. America is very inspirational. Australia is great. In Australia, there are no problems. There are only solutions. There are just lovely people everywhere in the world. It's one world, one planet. I don't really notice borders and boundaries that much. I don't really relate to countries as such. Ma dal punto di vista strettamente musicale, Britain's decision, musical. I do politics. I don't do that so much. I don't know really. You get your ideas from so many different places. Sometimes the geography influences you, but it's not an obvious thing. You know, when I was in America, you could hear it. When I was living in America, you could hear that there were certain influences coming in. You know, and you write about the things you discover, obviously. So where you live matters, but I could write anywhere. Ci sono diversi posti che gli sono piaciuti recentemente, l'Italia naturalmente al numero uno, l'America, Australia, ma non è che ci sia un posto in particolare, perché poi lui probabilmente è influenzato dalle persone che vivono in quel posto, dalle sensazioni, ma niente di particolarmente legato alla musica. L'abbiamo visto, è entrato al FIM, David, è entrato al FIM di modo completamente incognito. Vado piano per te così ti memorizzi tutto quello che dico. Senti bene. Ha fatto un giro da solo perché non ha avvertito nessuno. Che cosa al film, diciamo, in tutta quest'area l'ha interessato di più e che cosa non ha amato? You work firstly here as an unknown, I mean, as in incognito, we say, and you took around the film fair.
is there something something positive that you quote, that you see inside, yeah, and something bad or negative that you said that you? I'm not sure I understood the question, but I think you're talking about my reaction to the fair. Sure. Well, I've been to a few of these events in my time, and I'm never a fan of the competing volume here, noise there, noise here, drums here, keyboards there. You know, I like my audio to work for me, and music festivals music fairs are notoriously difficult for that. Everybody wants to be heard, you know. So my impression is that it's overwhelming for me, because I'm used to sitting in a very quiet room with just a guitar and not a sound, you know. In realtà c'è fin troppo, lui è stato in alcuni eventi di questo tipo, è che ci sono tante cose perché ci sono tante cose diverse e tutte vogliono catturare la tua attenzione, tutte vogliono essere ascoltate, e quindi per lui è una cosa che in un certo senso lo opprime un po', lo confonde, preferisce stare in una stanza da solo con la chitarra, che è molto più, perché è una cosa più intima, perché lui è fatto così. Siamo tutti fatti così, il problema è che siamo tutti fatti così e lo capiamo perfettamente. Noi abbiamo quest'anno questi pannelli fonoassorbenti che ha abbassato un pochino. It's how it is. It's incredible. It's the same It's unique. It's unique. Lo stesso a Francoforte, è proprio la natura delle cose, insomma, di come sono fatte. Volevo chiedere a David se... Chiedo. Volevo chiedere a David se nelle giovani band, se ha ascoltato in alcune giovani band dei giorni nostri, ha ritrovato l'entusiasmo dei primi Dire Straits, ma in genere direi della scena scozzese degli anni, insomma, di fine anni 70. Talking about newer bands, some of them caught your attention or remind you of the first days when you started playing music with Dire Straits or in your area? I don't think I understood the question, but I'll try. Dire Straits was Dire Straits. It was the 1970s. I mean, it was a very different, very, very different world then. Young bands today are chasing a very different objective. They're trying to get profile raised. They're trying to get name recognition, brand recognition. They're savvy. They're aware of marketing. They're aware of branding. They're aware of the business. In my day, it was down's always good. less is always more. In my day, it was really just about making music and getting a record deal. The record companies were God. They decided who got the deal and they decided who didn't. And so, you know, and you were just a young bunch of guys chasing a dream, and it was simple. Now it's very complicated, and you have social media, you have your profile has to be this, has to be that. You've got to be live. The whole live thing is everything. Alice, it's all of it. You know, you can't get anywhere as a young band now just hoping that somehow somebody else will do the legwork. Record companies won't look at you until you don't need them. They're like banks now. You know, when you want to borrow from a bank, you can borrow from the bank when you don't need the money, but when you do need the money, they're not there. That's record companies now. It's a different world. Very, very different. I mean, it was just an innocent time, really, the 70s by comparison. I tempi sono molto differenti, perché quando lui ha iniziato le band più che altro suonavano con l'entusiasmo e con l'idea di avere un contratto discografico, quello era l'obiettivo, avere un contratto discografico, riuscire a farci, naturalmente avere una carriera, ma erano anche abbastanza naif, se vogliamo, nell'approccio, mentre adesso la gente è molto più, i ragazzi sono molto più scaffati, conoscono molto di più le regole del business, ma quello che gli interessa a loro non è tanto suonare, divertirsi, non inseguono tanto quel tipo di sogno quanto essere conosciuti, diventare famosi, quindi sanno benissimo le regole del marketing, dei social media e tutto quanto, e vogliono fondamentalmente avere un profilo noto, farsi conoscere, è molto diverso. Ma riesce a vivere dalla sua musica? Can you still live with your music? Yeah, if you still can
live by your music? I love my music. Yes, I know you love your music. Sorry? Oh, do I still make a living from it? Do I still make money? Sure, yeah. Not today. With the record or with the concert? With the new records and call? Yeah, not so much records, obviously. Live work. Live work pays the bills, and royalties still come in from Dire Straits and from film work and bits and pieces. But yeah, you can make a living in the music business. But my God, you've got to be determined these days. Yeah, it's a lot harder than it was. Ovviamente è molto più dura di una volta, comunque sì, ce la fai. Man mano che passa il tempo con gli anni si tende a riscoprire qualcosa del passato, non di proprio ma di altri musicisti. Ci sono artisti che di recente ha riscoperto e che valuta molto importanti per la sua attività attuale? È chiara la domanda? Getting old, for a lot of people, getting old also means to rediscover some artists from the past that didn't caught your attention when you were younger. Did something like that happen to you? Yes, a little bit. No, don't worry. Try again. Try again, I'm sorry, I don't understand. Ci sono artisti del passato che oggi, dopo 20 anni... Old artists from the past that you didn't know when you were. Now. Oh yeah, it was very, very, very interesting, and now I discovered it was very interesting. Now I understand. I don't think so, no. I don't really do nostalgia. I mean, Not in terms of nostalgia, but discovering the classical music, maybe, not something. I'm always interested. I'm always open to new things, and I listen and I enjoy it. But my record collection is about 50 records. The things I like are songs. There's a song that I like. One song I will relate to. Maybe one song on 5 albums from an artist, but that song, if it's special to me, it's special. And music's a very personal thing, I recognize that I can get wildly excited about something that I think's fantastic, and another person whose musical opinion I respect, whose musical talent I respect, will get excited about something completely different. It's a very, very individual thing, a bit like a personal diary. What you love, you love. My roots are my roots, and I haven't strayed very far from them. I discovered Dylan, Joni Mitchell, Van Morrison, all these 70s, 60s and 70s heroes. I haven't moved far from that, really. Qualcosa, Enrico, non ti preoccupare. Comunque sì, ci sono personaggi come Van Morrison e altri musicisti. Vuoi ripetere per il pool, scusa? Sì, ci sono musicisti degli anni 60-70 come the names again, Van Morrison, you named Joni Mitchell? musicisti degli anni 60-70 come Van Morrison, Bob Dylan, Janis Joplin. Va bene. Avrei l'ultima domanda, perché a chiusura, dopo la domanda sulla riscoperta del passato, io mi proietto al futuro. Che cosa vuole fare David Knopfler da grande? What are your plans for the future? Retirement. No, soon, not yet. I want to make another record. I'm always interested in the next record. I'm songwriting, I have songs I want to get recorded. Going to the studio to record is, for me, like going to church. It's my church. So I'm looking forward to that. I have a tour planned for June. More shows later in the year. Time with my family and my lovely wife is always great. Those things. Naturalmente vuole scrivere nuove canzoni, registrare un nuovo disco, andare in tour in giugno e poi naturalmente il suo futuro è la sua adorata moglie. Bene, mi sembrano ottime prospettive. Credo che stiamo capendo se... No, I can take a guitar. No. We have some time for guitar. Acoustic, just new guitar. Yes.
Aspetta perché stanno... Yes. Sorry, scusate, ho fatto un anticipo di richiesta per sapere come proseguire. Secondo me possiamo incominciare a chiamare Verdiano Vera. Ma sì, chiamiamolo che è lì che scalpita, per dare un riconoscimento che il FIM assegna a David Knopfler, vabbè si è persa la mia penna, come Legend of Rock. Intanto possiamo preparare magari un'asta, perché forse riusciamo. Ok. Take some pictures again, yes please, we have time. Yes. No, we can. Sorry, it's not. No, you can. It's not. Ok, allora David suona qualcosa al pianoforte, adesso chiama forse qualche spartito, se ho capito bene, esatto, e canta anche, li mettiamo, il microfono è il mio. Sì, esatto. Allora noi e questa è la risposta di David Knopfler a qual è il suo strumento preferito, evidentemente. E anche a quello del suo futuro, che lo va. This is the answer to my question, which is your oh, you can use Do the guitar first. yeah, perfect. You want to go back there? Yes, back. Scusa, ci sono passata davanti. We have not stands for your ship. That's it. That's it. No, perfect. Just like that. Yesterday, the day before yesterday. Okay. Tune up. I need to do a couple of things. Il mio non funziona più. Questo è il mio. Pronto? Sì. Allora lasciamo un attimo l'accordatura, anche perché la chitarra arriva d'improvviso da uno stand. Fortunatamente, essendo una fiera, non è stato difficile trovare la chitarra. Adesso speriamo che sia un po'. Just turn it off for a minute till I do this, please. È una Fender acustica. Would have been good to have this prepared, really, wouldn't it? Would have been good to have had this prepared. No one will be there. Okay. Take a while. Mettimelo sulla chiave numero 9. This is a terrible guitar. Okay, it's close. Getting there. Ok, David Knopfler.
so how back to my past with forgiveness and affection. I'm wondering where you are now. I'm wondering where you are now. Introspection, sad reflections, as the bullshit hit the wall in the belly of the beast, and the sickness of the soul of America, the small of America, the small. Midnight birds have no words, all trace of bloom. All trace of bloom. Looking back to front, to back again. Hypnotized by your stunning lies, perhaps I'm better off without you. In the end, I'm better off without you. In the end. Thank you. I'll try one more here. How much is going to work against all this background noise, I don't know. Strings are about half the size I normally use. Yeah, that was America, that song, if you didn't know. I don't know
which to try here. Let me see what I've got. Maybe I'll try a song called True North if I can find it. There we go, right there. Okay. David Knopfler, thank you for being there. Thank you all, thank you. È stato un grande piacere per noi del FIM poterlo ospitare.